nkwaniriza ssebo n'ennyabo omukama mulungi nti otugoberera era otuwulira bulungi olunaku luno olw'essande. Musajja wa Kabaka Birime Matofu munnakalungo ow'ensonga nzikalidde mu pulogulaamu eno y'ebyobulamu ne bannaffe aba Gombe Medical Services Hospital. Lino ddwaliro eriri ku mutendera oguli international. Ddwaliro lisangibwa wano ku Balintuma Road, Vemmengo, Issa University awo ngodde Nankulabi ojja kulaba Gombe Medical Services Hospital, GMS Hospital. Mbeebaza nnyo kubanga bampa abasawo ab'enjawulo buli lwe mbeetaaga ne bajja ne bakusomesa ku mulamwa guli ogw'okuziyiza okusinga okuwonya. Ate batuwa ekyenjawulo buli lunaku. Kakati gw'olina amannyo g'olusi togafaako, gakujijiira, gakunyeenyeera, oyagala olabe ki ekiri ku mannyo go. Gombe Medical Services Hospital ekyo yakikuwa. Yitawo mu budde obw'okukola bakebereko ku mannyo, omanyi ki ekisumbuwa amannyo go, ate balabe ki kye basobola okugakolera. Munnange nno endabikayo kyekitiibwa kyo, ate amannyo gakola kinene nnyo ku ndabikayo, kuba mupulaninga naawe osekako amannyo go gafaanana gatya. Ndina omusawo omukugu mu ndwadde ez'ekiwanga, gamba ez'emimiro, ennyindo awamu n'amatu, ear, nose and throat. Ndine Dr. Lydia Loza okuva wano ku Gombe Medical Services Hospital nga tugenda kutunuulira ebintu bingi naddala kansa obw'emimiro. Doctor, you are welcome to BBS Terefayina, and please can you say hello to the viewers? Thank you for that kindly introduction. We are today promoting the issue of the increasing in numbers about oropharyngeal and oral cavity cancers, which is a very important topic to discuss. Doctor, reports are coming out that throat cancer is increasing. Why? What could be the problem? This is one of the most important causes of death nowadays in the whole world. In our country, now we are controlling the infection diseases, which has been the first cause before. But nowadays we are fighting with that non-infecting causes. And in between that ones, we cannot forget the cancers. That is, everything is coming together. When the health index is coming up, then we are surviving, yes, isn't it? We are coming to elders. And in the elder age, we need to know that the lifestyle is very important. Then cancer are coming and are getting a more important position in the cause of death. Then it is very important to know that there are different risk factors talking about this issue. The most important factor is the increasing of tobacco intake. That tobacco habit, the cigarette tobacco, and some of them who are also known for everyone, some habits are definitely related with, especially when they are also working together with the alcoholic intake. The alcohol intake is very important also, having a good position in the risk factor of all kinds of cancers. In the case of oropharyngeal cancer, we cannot forget some habit to talking about lifestyle related with some kind of food that we like. That food, thin food are usually containing something which is also related with some develops of cancers. There are some particulars preservants of that thin food which are in there that can also be related to the development of oral cancer. We must mention also the increasement of papillomavirus in the area of
the oropharyngeal, and also in the area of the mouth. It is related with some habit, talking about sexual activity. The mouth is, people, the mouth was created for eating, definitely. It's just to eat. We cannot miss it in that point. If it is created by God for eating, how can we be using in another area? That area can be also damaging our structures, and they are the reason of that increasing also. Aliko BBS Terefayina omusawo annyonnyola kansa yeeyongedde, ow'emimiro yeeyongedde, naye omukugu ono mu ndwadde ez'ekiwanga ear northern throat akugamba nti ebireeta kansa bingi bye tufuweeta naddala ebiva mu taaba n'ebiragalalagala ebirala kansa bimuleeta. N'agamba nti ebitamiiza ng'emyenge egy'enjawulo nagyo gisobola okuleeta kansa. N'agamba nti obulamu bwe tweyisaamu, enneeyisa yaffe mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kyayise lifestyle. Kugenderako bingi mu lifestyle bye tukozesa, bye tulowooza nno nti bya bbeeyi, weesanga oluusi nga bivuddeko okulwaza kansa ow'ebika ebitali bimu. Waliwo n'obuwuka bwe tufuna, ate era n'emmere gye tulya. Essira litadde nnyo ku mmere ey'amangu mangu gye tuyita fast food. Emmere eyo gye tweraga nayo gye tutumya gye tulowooza tuli ba kitalo okugirya, oyo naye emmere ey'amangu fast food nayo kanaaluzaala wa kansa. Kaakati ate amaze eggobe mu kibya, so nga n'omukulembeze w'eggwanga yakikoonako olunaku lumu bwe yali ayogera eri bannayuganda. Emimwa gino Katonda yagitondanga gyakulya, ng'omukono guno gulina kuleeta mu kamwa. Naye abange naddala abafumbo n'abatali bafumbo mu bikolwa eby'ekintu ekikulu eby'obufumbo, emimwa gyaffe tugikozesezza bubi. Agambye oyo kanaaluzaala owa kansa. N'agamba nti mu kamwa muno mulimu obuwuka obw'obutonde nga bwo bulina kukolera mu kamwa, n'ebitundu ebyekyama birina obuwuka obw'obutonde nga byo gye bubeera. Kaakati bw'okola ebintu ekifuula nnenge, olaba obuwuka obwegatta ne butandika okulwanagana, ekivaamu tomanya, awo kansa asobola okuviirawo ddala. Tibinyuma, twefumiitiriza embeera eyo. Emimwa gyatondebwa kulya, sikola kintu kirala kyonna. Ali ku BBS Terefayina nkyali n'omusawo atunnyonnyola lwaki kansa mungi, naye agambye enneeyisa mu bulamu bwaffe. Doctor, Yes, please. what could be the percentage or the numbers in terms of the youth and the elder age? Yes. The age, you are mentioning 2 points. Yes. Talking about the age, as I was saying before, our age of life is coming increase also. Then the percentage of that index of the cancer is definitely in between the 5 decade of life and the 7 decade of life. That means usually in the elder age, in the third age of our life. Then definitely can be also appear in younger people, but the most important percentage is between the 5 decades to the 7. All elder people must know that some symptom of that may appear and they must look for help. No, wow. Nga sinawo mulamu omusawo agambye nti kansa ono mungi nnyo okutandikira mu myaka egy'abantu abakulu. Wadde ekyokulabirako okuva mu myaka 5-6 kansa ono mungi nnyo. Naye weesanga ng'ebireeta kansa ate wabikola mu myaka egy'ekitiini egy'ekivubuka. N'olwekyo embeera yonna ey'okuziyiza obulwadde obwa kansa yanditandikidde eno wansi. Abavubuka gye balowooleza nti bakitalo nnyo ne bakola ebintu bingi nnyo.
ebivaamu kansa oluusi atukwata nga tugenda tukula. Ali ku BBS Terefayina kkiriza mpumulemu katono nnyo, nkyalina omukugu mu ndwadde ez'ekiwanga ear northern throat naye ng'essira liri ku kansa ow'emimiro. Abange kampumulemu katono nkomawo. Since Western societies do not appreciate politeness, let me take this opportunity to warn our people publicly about the wrong practices indulged in and promoted by some of the outsiders. One of them is what they call oral sex. The mouth is for eating. Okuria, cham. The mouth is for eating, not for sex. We know the address of sex. We know where sex is. Weewaawo kulikayo munnange eyo gye tubadde akuwagoowa b'olabye tubawagire. Nituwagire ne Gombe Medical Services Hospital. Tugendeyo batukebereku, ate tugendeyo batujjanjabe. Kubanga abasawo abakugu weebali. Abasawo abakugu weebali ku Gombe Medical Services Hospital. Akuwagoowa bwe baba bampa abasawo ne bajja ne batusomesa. Ne batulengeza ebyo ebiyinza okuleeta obuzibu ku bulamu bwaffe. Ate abasawo weebali banaye mujje mugende mu malwaliro naye ne ku Gombe Medical Services Hospital mujje babakebereko bannange. N'abaana abato mubaleeta, abakadde, ab'amannyo, ab'amatu, mimiro mubaleete. Emitima eyo department namba bannange. Emitima, endwadde ez'emitima mujje. Bwe njogera ku Gombe Medical Services Hospital ddwaliro liri wano opposite awo waliwo ne Isero Pharmacy awo kuba Lintuma Road awo eddwaliro weeriri. Mwebale nnyo mumpa abasawo ab'enjawulo era mu kiseera kino ndi ne Dr. Lydia Loza omukugu mu ndwadde ez'emimiro ear northern throat. Twogera ku kirwadde ekya kansa ow'emimiro, kansa yeeyongedde. As we continue. Yes, please. What should be done? It's very important to understand that point. It's very important to know how to identify the symptoms, the most common symptoms in this disease. And to understand it, we all must know that anything that may affect you for more than 2 weeks is an important reason to go and visit the doctor. I am talking as, for example, difficulty in swallowing, some issues related to the presence of ulcers, some ulcer in the area of the tongue. We can also be having some issues particularly related on the lips and also on the area of the wound. We can be having some discomfort to chewing. We can also be having discomfort to swallow. We can also experience, the people can also be experience changes in the voice, in the intensity of the voice, which is very, very important. The presence of some nodules or some growing in the neck, in the area of the neck, and also in the area of submandibular part in our body. This part is very, very important related How about to these issues. Itching, you know about itching. Talking about itching is something also related to difficulty in swallow. You can experience some itches, but if the itches is not passing through in 2 weeks, you must also be coming and visit. Because sometimes the people can feel like itches and it's just difficult in swallowing also. You know, it's the way that you are experienced, that's in your experience, how are you interpreting how it is. Sometimes it's itches, people can be reporting pain. People can be reporting also the foreign body sensation, like something stuck in the throat for some time without the previous issue of swallowing a bone, for example. People are stuck in something there. Then it's necessary, it's very important to start by the visit of an ENT surgeon or at least a medical practitioner who can direct you people to go and visit our areas. The area of
ear, nose and throat is a very important part which is usually hosting the cancers. Wow. Munnange atulaba ku BBS Terefayina. Omusawo ono okuva ku Gombe Medical Services Hospital. Omukugu mu ndwadde ezikwata ku mimiro, matu, nnyindo, ekiwango okutwaliza awamu. Agamba nti obubonero buno bukulu nnyo mu bulamu bwo. Naddala singa bukubaako ne buweza weeks 2. Please genda olabe abasawo. Genda olabe abasawo bonna gye bali. Jangu ku Gombe Medical Services Hospital. Akabonero akasooka. Owulira okusiiyirira ku mimiro kuno. Emimiro gizimbye. Owulira ng'ewaliwo ekintu ekikwatiddewo tikivaawo. Embeera eyinza n'okubeerawo n'owulira ng'eddoboozi likyuka nga toyogeranga bulijjo bw'obadde oyogera. Olina obuzibu mu kumira. Omira akantu katono naye owulira ng'amira ekintu ekinene. Mu kugaaya, owulira bw'ogaaya togaayanga bulijjo. Yes, agambye nti obubonero obumu buyinza okwefaanaanyiriza ku bwa lusaasi, naye ekisinga obukulu ogenda okulaba nga ne muno kye tuyita ensangi abavu nga nazo ziremeddeko ng'owulira zizimbye muno. Obubonero obwo singa kaweza wiiki ne buyingira wiiki ey'okubiri, kikulu nnyo okugenda mu ddwaliro bakkebereko. Obwo bwe bumu ku bubonero obuyinza okutegeeza mbu weetaaga okkebera okulaba kiki ekibadde ku mimiro, si kulwa ate nga oluusi endwadde eya kanso w'emmiro etandiikiriza. Naye mu byonna okwekebeza kikulu, okuziyiza kusinga okuwonya. Temukoowa kugenda mu malwaliro, temukoowa kujja ku Gombe Medical Services Hospital. Ndina omusawo omukugu, obwe bumu ku bubonero. Mufunye ka message abeviira, abasawo beviira mutulaba. Mwebale kugoberera programu eno eya Gombe Medical Services Hospital. Mwebale nnyo kubeerako. Yes, after seeing such signs and symptoms, what is the immediate advice? And when they come to you as a specialist, how is it diagnosed? How is it treated? To start, we start with a simple ear, nose and throat exam. To do an exam, we are going to be talking with a for sure with the patient. We are going to be interviewing about. They are going to inform us what is the area of the job, what was being doing to survive the whole life, because it's very important and we cannot forget, especially the carpenters, the people who have been working with cement can also be suffering this kind of discomfort to swallow, to with pain respecting to the itches. They can also be suffering. We are going to start with a simple ENT exam. With an ENT exam, we are going to be able to differentiate if we are in the presence of a particular disease like allergy, but we can also be able to understand if we are in the presence of a cancer. In case of cancer, it's not a reason to be just losing the hope. We cannot lose the hope because nowadays we have different way to treat it, and it's very important in the case of cancer to make the diagnosis in the early stage. If we do it in the early stage, then we can treat. We can bring radiotherapy, we can bring chemotherapy, we can also perform some surgeries that are going to be definitely the different in it. If we treat it properly, then cancer is nothing to be fearing, because we are going to be following and we have a good survivors. But it is just related with the stage of detection. Wow. Mu byonna ekisinga obukulu kwekebeza, musawo nga bw'agambye. Era yagambye nti bw'ojja ng'ofumu ku bubonero buno, kye basooka okukola kwekebera ebyo ebizibu ebisumbuwa amatu, ennyindo n'emimiro. Bwe bamala okwekebejja balina okufuna ebyafaayo byo
ozze weeyisa otya mubiri byakonyeeko ofuweeta kusigala ebitamiiza obikozesa ne bamanya ebyafaayo history of your life neneeyisaayo kakati ekyo ne kiyamba abasawo okulaba engeri gye batandika okwaŋŋanga obulwadde buno n'ekisooka kansa awona naye awona nga bamwaŋŋanze bukyali kyovulaba Gombe Medical Services Hospital buli kiseera ekuteerawo obujjanjabi n'ensiisira ez'enjawulo okulaba nti abantu beekebeza okwekebeza kikulu nnyo kubanga ekizibu bwe kizuulibwa munnange kyaŋŋangibwa ne kifunibwa eddagala ng'obudde bukyali naye nga mu byonna department nayo weeriwa ate omusawo gwendi naye yagikulira eya northern throat ebyo byonna ebizibu mwe bigwa ali ku BBS Terefayina akadde tikandi bulungi obudde buweddeyo naye abasawo ojja kubazza buli lwa Sande ku ssaawa 12 ez'akawungeezi musajja wa Kabaka Biibino Yamatovu ne Gombe Medical Services Hospital mbeera wano abasawo ab'enjawulo. Doctor, we have less than 2 minutes. As we wind up today, what is your medical advice to the viewers? We start with the prevention of it, isn't it? The most important of this program is to make a prevention, to try to advise our viewers about this kind of disease, which is something to take in serious. Then we need to control the risk factor. Please, people, stop the smoking habit. It's not bringing to you any health. It's just making the free, affecting your pocket. It's also affecting your health. And it's also affecting the environment. Then it's nothing to be gaining about. It is someone smart because he's smoking? I don't think so, isn't it? No. Definitely not. Then that habit is definitely the most important cause of cancer. Then this is something that we can control. We can also control the alcohol intake for sure. And in the weight of changes, lifestyle, we can control our weight. We can avoid the obesity, which is going to be very important. We can also intervene in the papillomavirus incidents, talking about sexual activities. We can also control if we avoid polygamias. Then we are going also to control, you know, the term of polygamias, yes. Which is very important also Yes, to control. With only one couple, we can control. We are going to be good in our elder age. Wow. Omusawo mufundikira olwaleero n'ekitundu kino ekisoose naye mu byonna tukendeeza ebitamiiza abange enguuli tunyweko ntono oba tugyerekereze sigala ebiva mu taaba agambye kazaalabulwa wa kansa w'emibiri ekisooka osaasaanya ssente ekyokubiri n'otataaganya obutonde environment ate ebivaamu ate oluusi n'ofuna kansa tubyewale naye kasembezzaayo nkasabika kano k'abakulu mwekka emimwa gino baagikola kulya mmere tuleke gitwala mu bikolwa ate birala naddala ebyekyama agambye oyo kanaaluzaala wa kansa w'emimiro abange naggaye n'omukulembeze gwanga yakyogerako neebaza nnyo Gombe Medical Services Hospital okumpa abasawo ne babanga batusomesa buli kiseera nkujjukiza nti programu eno buli lwa Sande ku ssaawa 12 ez'akawungeezi mbeerako n'abasawo ab'enjawulo tugende mu malwaliro twekebeze mujje ku Gombe Medical Services Hospital mwekebeze babakebereko ate mufune obujjanjabi ng'obulamu bukyali bulamu Katonda abakuume musajja Kabaka Biibino Yamatovu Ssaabasajja Kabaka awangaale.